nsanyuse nnyo balaba ate naffe tusanyuse nnyo nga Blue 3 okubeera wano okuwulira ku nsonga zammwe zibakwatako ng'abamaama oba abawala ate Stanbic ne Talent Africa ne Richer Hand nabo twebaza kubanga eno project naffe kitukwatako ng'abakyala okulaba ng'abakyala balala babeera bulungi. So mwebale nnyo okujja leero kampe Cindy Jackie Mike. Mujewaleko bannyabo bwe muli bulungi munansonyiwa ndi mukyala mulugwala bwe njogera ne muziramu bwe mutyo ne muntu you don't give me vibe nakola mujebaleko muli mutya kiri kitya kiri okay sawa kati now we're talking ndi wampita Jackie Chandiru ndi mukyala mulugwala and your fellow woman solo Uganda wange sibiro lungi ennyo kansubire nti interpreter wali kumpimpi tusanyuse nnyo nga Blue 3 nga tuli mukolagana ne Talent Africa tukolagana ne Richer Hand tukolagana ne Stanbic Bank okubaleetera ebirabo bya blue engeri fenna gye kala gye tulina in common ye kala blue era tusaba nnyo nti bino ebintu bigenda bayamba and on top of that ne skills zonna ze bagenda bayigiriza bigenda bayamba saaga tetwagala mukome just kubanga mutudde mulinze obuyambi mwagala muyige ebintu bingi ate bwe mbanga mumaliriza nga muyiza okukola akasente okuteeka akasente twetaaga muguleyo bank account mu Stanbic Bank tutandikire awo si bwe kiri kale banaye muli mulungi bakyala bannange muli okay kanyimirire nsobole obalaba mwenna amanya gange nze Cindy Biebe omuyimba owakabiri ku TV naye nga amanya ganye nze Cinderella Essanyu okuyo because nafumbira wano recently kanenfuuka Mrs. Okuyo nsanyuse nnyo okubalabako olwaleero mwebale kujja bakyala bannange it's really kwogera luzungu kirungi nnyo okubeera wano olwaleero ndi musanyufu nti tufunye buno obudde kuba mukimanyi nti show yankya naye tubali tulina ofuna obudde tujje tubabuuzeeko twogereko nammwe so mbadde kyenjagala okwogera saa kuvaawo nga soogera ekigambo kino bwe tuleeta bino ebintu okuyamba bamaama abato tekitegeeza nti tuli kuwa amaanyi okuddayo okukola bye wabadde okola like at 15 si bwe kirina okubeera tekitegeeza nti tuddamu okugamba kale ddayo era mwepike nga mukyali bato nedda si bwe kirina okubeera naye nga tetwagala fuula ensonga mbi ate ne tugyongerayo nga mbi si bwe kiri tugezaako okutereeza naye ng'ensi gye tuli mu bakyala bannange tufe abalina osooka okwetereeza okitegeera kyangu nnyo okuteeka obuvunaanyizibwa kyangu nnyo ogamba nti abasajja be babi naye fe abalina osooka okukola ki okwetereeza waliyo reason lwaki Mukama yagamba omukazi kazaale si musajja kati kyovula tulina ffe abakazi okukyukamu abakazi ne tulindalindako n'osooka ne weekulaakulanya mpaka ku level gy'otuuka ng'okola ki ng'oli ready okuzaala ng'oli ready okulabirira omuntu mulala sooka weerabirire weeteekemu kaki kasente nga tonnabakawa muntu mulala so ye message yoka gye mbadde njagala okulekawo wano olwaleero otherwise mwebale nnyo nebaza Stanbic Bank kansome kye tugenda obawaka akatono nnyo akazoolwa kansome mugenda kusiima kibayambeko mwebale Mukama bawa omukisa. Mark? It's called the Blue Present, and we're basically here. We have also decided, the Stanbic Bank inclusive, that they are going to impart some skills into the young mothers who are here so that they're able to stand by themselves. And hopefully this can build them financially, and also they grow to learn to save and also to save with Stanbic Bank. Okay, let's put it. Tubaagala nnyo nze mbagalira ku TV kuba sibalabangako naye bukyanga mutandika nga ndi ku TV okwo nga mbalaba nsanyusa nnyo okubalaba mwebale kujja ekyalo kye muzeemu bakiyita heritage
Kansanga newankubadde bakikazaako ery'omu Kitalanga eryo linnya lya nickname linnya lyaffe naye nga litegeeza ki ababbi bwe bajjanga eyo nga tolanga bamukkuba ne bamutta aye na buli kati bwe bakola kasita weegezaako okubba muno bakkuba bukubi ne bakutta era wiiki ziringa 2 emabega waliwo gwe battiraawo kati ffe tetukkiririza mu babba tetukkiririza mu bakwata baana era abavubuka baffe abali wano tubagamba mweyise bulungi nze gwe nsinga okukyawa adda ku kaana akawala akato n'akakabasanya mpulira obusungu era musibira ddala paka luzira era ne bentutteyo bawera we bali wano ndowooza babata basavinga ne babata kwegamba twagala community erimu empisa esitula omuvubuka nga wampisa linda emyaka gyo gituuke olyoka ofuna omukyala so si bino byakwewanika ku baana baffe abato ekyo tukivumirira n'abasajja abakulu abakabasanya abaana tuliringa nabo abantu bangeeyo bakimanyi naye byonna binampise mu bingi kisanyuse nnyo mubalaba namufula oba aliwa simanyi gyali naye tuli basanyufu nnyo ssebo omulimu ogw'ettendo gw'okola n'okutwagala ng'ekyalo kubanga programs zonna ozisooseza mu heritage tukwebaza nnyo ssebo webali nnyo obalyedda ne ttiimu yonna ekolera mu Richer Hand bannange tusiima emirimu gye mukola muyambye nnyo 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 okubangula abavubuka baffe ne mubalaga empisa ne mubalaga engeri y'okweyisaamu bwe twatuuka mu biseera byali byaki ebya covid mwatuwa emmere bannange tubeebaza mwebale nnyo aba Richer Hand mutwagala nnyo bwe mutuuka ku kuyigiriza mujja ne mutulaga firimu mmenye kindekeki Letisha ne ttiimu yo bannange Alan twebaza nnyo emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala kati nzira ku batuuze abantu bano bazze ku lwaffe si we guli obwedda tuliyo tubayita infact twabakunga okuviira ddala lwe twamanya nti aba 3 bajja ne tubakunga nno mmwe abawala twabadde tumanyi tumugenda tuyigiriza engeri y'okukola mu sanitary pad kusinziira ku information yatuweebwa era ffe twali tweteeseteese nga batugambye tugenda ku DDC naye bwe mwabikyusa ne tugamba owaayi katukole ki katukomplayinge ate abagenyi tusobola obbagoba ne tusanyuka nnyo naye tukyabulamu kali ke mwatugambye nti mugenda tuyigiriza okukola weyambaye nti nsobola okwekolera sanitary pad yange nenjetuusaako sirina kasente ebiseera biri ebyebyayi kati mmwe mwali temunnaba kuzaalibwa naye ebiseera ebyo bangi oba abakyala bangi abafa nga bazaala mu ggwanga lyerimu lino lye tulimu. As at the end of 2022 nga 2022 agwako, the statistics showed that we lose 189 mothers per 100 live births. We lose what? 189 okunoonyereza kulaga nti omwaka 2022 gugwako tufiirwa bamaama 189 out of 100,000. ku buli 100 nga bazaala. And that is a very high statistic. Ate eyo namba nnene nnyo. And that's why as a bank, kati ffe nga banka yammwe we selected that particular area to support. twalondawo eyo paati tuyambeko, so that we don't lose any mother when they are bringing forth a life. tulabe nga tukendeeza ku bamaama abafa oba walemeberawo maama yenna afa ng'azaala omwana. And then for the adolescents, ate mmwe abakyali abato, we know that many girls do not go to school because they don't have good menstrual products. tukimanyi nti nno abawala abamu balemererwa ogenda ku ssomero lwakuba nti nno tebalina bintu bikozesebwa mu nsonga zaabwe ez'ekikyala, okumanejinga ensonga zaabwe ez'ekikyala. And that is why today, yensonga lwaki olwaleero together with Richer Hand, nga tuli wamu ne Richer Hand, Talent Africa, and Blue 3, ne Blue 3, we have carried a gift of blue love, tuleese ekirabo ekyomukwano, ekirabo ekya bbulu nga kya mukwano, of mama kits, ekya mama kits, and reusable sanitary towels. ne pads esobola okuddamu okukozesebwa. Engalo ezo ntono nnyo mwongeremu vibe. Chakawi. Thank you. Mwebale nnyo. Tutwalamu mu nsonga eyo. So Mark, please hold us accountable on that. Mark atusaba otujjukize. But also as a bank, we have a product just for women. Nera nga banka tulina ne product endala nga y'abakyala. So we shall also send a team to come and take you through financial literacy, ebintu bya sente, all of those things. Tujja kuba tusindika ekibinja ekirala kyongera okubabangulamu mu ngeri y'okumanagingamu ssente n'ebintu ebifaananako ng'ebyo.
We thank you for being a responsible community tubeebaza olw'obuvunaanyizibwa bwe mulina because you manage in discipline as explained by the chairperson. kubanga mulina empisa era mulwanako nga chairperson bw'annyonnyodde. When we talk about government, we are the government, so we have to help ourselves. Bwe twogera ku gavumenti yeffe gavumenti era tulina okuba nga tweyamba. So we are very proud of you. Tubaagala nnyo tubenyumirizaamu nnyo. At Stanbic we say Uganda is our home, we drive her growth. Ku Stanbic tugamba nti Uganda yensi yaffe era we drive her growth. Ffe tuteekawo okukula kwaffe. And we know the story of Blue 3 where they started from up to the reunion, and that's why we are aligned with them. Era n'olugero lwa Blue 3 tumanyi bulungi okuva we batandikira paka kati olwaleero. Okay, so thank you. Mwebale nnyo. Thank you so much. Thank you very much. Mwewalire ddala. Okay.